Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu sou Eduardo Oliveira, sou professor da Faculdade de Educação da UFBA e do Programa de Difusão do Conhecimento, nosso doutorado. Nós estamos aqui abrindo um evento que se chama Filosofia de Ifá, que está conjugado com um evento Corpo Poético e Ancestralidade. São dois eventos irmanados, trabalhando na perspectiva da sagacidade, da sabedoria dos povos africanos. E nessa noite nós temos a alegria de compartilhar um momento histórico na história da filosofia do pensamento afro-brasileiro. Então, a gente inaugura aqui um capítulo da filosofia a partir do vasto sistema, que é o sistema de Ifá, o sistema filosófico, histórico, medicinal, que atravessa os tempos, já há mais de 7.000 anos. Nós estamos aqui congregando, como eu disse, dois eventos que têm na corporeidade, que têm na espiritualidade, que têm na sabedoria seus sustentáculos. Vale dizer que o momento é histórico, porque a gente inaugura um evento como esse. Até onde sabemos, não houve antes nenhum evento sobre filosofia de Ifá no Brasil, talvez na própria América Latina. Então, quando eu digo que é histórico, é porque se marca no tempo um novo capítulo do pensamento. E para isso, eu convido dois aos, dois babalaos da tradição de Ifá, da mais alta importância. Nosso convidado internacional é o Babalawo Falokun Fatumbi, dos Estados Unidos, que vai ser melhor apresentado pelo Babalawo Falokun, aqui ao meu lado, que é um dos expoentes da tradição de Ifá, e que faz esse intercâmbio entre África e Brasil, entre América do Norte e Brasil, sempre na linguagem do Ifá. Então, aqui se trata de uma tradução do inglês para o português, mas também de uma tradução do espírito filosófico do Ifá para o público não iniciado. Teremos a oportunidade de entender sobre a filosofia do bom caráter, a filosofia do Ìwa Pèlé, que é uma das centralidades do sistema Ifá como um todo. Então, é com muita alegria, com muito prazer, que eu peço a bênção ao meu babá Falokun, que irá conduzir esses trabalhos, tanto fazendo a tradução quanto a mediação aqui do nosso encontro. Agradecendo imensamente também ao babá Henrique, do Grupo Yorùbá, professor da UFBA de Letras, também Babalawo, que compõe conosco a coorganização desse evento e que administra virtualmente esse nosso encontro. Dito isso, eu quero agradecer a todas presentes, todos presentes, presencialmente e virtualmente, é importante dizer isso. Nós estamos fazendo o evento duplo nesse sentido, não só porque é o corpo poético e ancestralidade e a filosofia de Ifá conjugados, como a gente está presencialmente reunidos no auditório da Faculdade de Administração e, ao mesmo tempo, transmitindo ao vivo pelo YouTube para um público mais vasto. Então, mais uma vez, eu, enfim, agradeço a presença de todos e de todas. Eu peço a bênção ao babá Falokun, ao babá Falokun e ao babá Henrique. E é sobre as bênçãos de Orumilá Ifá que nós iniciamos nossos trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ser muito breve, devido à hora, mas é importante saber só um pouquinho sobre o palestrante para hoje à noite, que o babá Falokun Fatumbi. Nós aqui no Brasil já temos um outro irmão de Ifá, que foi o babá Fatumbi. Então, o babá Falokun tem mais de 30 anos de iniciado em Ifá, e ele foi iniciado na aldeia de Oderemo, na Nigéria.
Ele tem feito várias viagens de volta para a Nigéria com o objetivo de aprofundar com os mais velhos na Nigéria essa filosofia, esse sistema de vida que a gente chama Ifá. Além disso, ele foi dado pelo Arabá, que o sacerdote mais alto dos sacerdotes de Ifá na Nigéria, a missão de espalhar, assentar Ifá bem na terra dele, que é a América do Norte. Seguindo essa missão, Babá tem 18 livros publicados sobre vários aspectos de Ifá. E esses livros são disponíveis no Amazon. Nós estamos traduzindo esses livros para português. Os primeiros 2 devem estar prontos em junho, tá? Então, Babá, I've given them a little introduction about your initiation of the Remo, the mission that you received to see Ifá well in the New World, and as a result, publication of 18 books on Ifá, and we want to open this now for your presentation. Babalawo Falokun. I wish everybody a blessing of long life. Então, eu estou desejando a todos a bênção de longa vida, a boa dor. I want to thank the grandmothers and grandfathers and the mothers and fathers and brothers and sisters and sons of daughters of Ifá Orisha in Brazil for inviting me today. Eu quero agradecer os avós e as avós, os pais, as mães, os pais, os irmãos, todos da tradição Ifá Orisha do Brasil, que está me convidando para fazer essa palestra. I want to make it very clear from the start that I am not here to tell anybody how to practice their faith. Eu quero começar dizendo que a minha palestra não tem nada a ver com dizer para ninguém como praticar sua fé. I am not here to argue over the correct way to do things. Eu não estou querendo falar também sobre uma maneira correta ou errada de fazer as coisas. In my 6 trips to Africa, I've never seen people argue over the correct way to do things. Nas minhas viagens para a Nigéria, eu não tenho visto esse tipo de debate acontecer entre os sacerdotes. And because I've been blessed to travel throughout many regions of Nigeria, I have seen with my own eyes that Ifá and Orisha is practiced very differently from region to region. E através das minhas viagens em várias partes da Nigéria, eu tenho visto pessoalmente que a prática de Ifá, a prática de Orixá, varia de região a região. And the issue has never been what is correct. The issue has always been what is effective. E o assunto na prática que eu tenho percebido não é se é correto ou incorreto. A questão é sempre se o trabalho que está sendo feito é efetivo. So I'd like to start by talking about my first trip to Nigeria. Eu gostaria de começar falando sobre a minha primeira viagem para a Nigéria. And discuss some differences that I noticed in terms of traditional practice and the practices I experienced it in the United States. E eu quero falar um pouco sobre as diferenças que a gente encontra na prática da Nigéria, coisas que a gente possa observar na diáspora.
So I've been blessed to make 6 trips to Nigeria to study Ifá. Eu tenho feito 6 viagens para a Nigéria, especificamente para aprofundar a questão de Ifá. When I first went to Nigeria, the common belief in the United States was that Ifá Orisha no longer existed in Yoruba culture in Nigeria. Existia, quando eu fui, uma crença, tinha, principalmente nos Estados Unidos, de que a prática de Ifá na Nigéria tinha desaparecido. That was in 1998, back before the internet. Isso era em 1998, antes do internet. So there was not a lot of what I would call cross-cultural communication between Africa and the diaspora. Então não tinha tão fácil a comunicação entre o continente africano e a diáspora. Social media has changed that. Social media has changed that. There's much more interaction now. E hoje tem muito mais devido a essa tecnologia, internet. But I also notice, in my opinion, there's still a lot of confusion about differences in belief, let's say. Mas ainda existe confusões e falta de interpretações sobre a espiritualidade na Nigéria e aqui na diáspora. I think it's important to understand and discuss those differences. Ele diz que acha importante conversar pouco sobre essas diferenças. Not for the idea of criticizing or making anybody wrong. Mas não é questão de criticar ou dizer que está errado. But from my point of view, I think it's important to take a clear look at the original wisdom of the ancestors. Mas a minha preocupação é a gente conhecer, na medida possível, a sabedoria tradicional dos antepassados africanos da Nigéria. And to take a clear look at the message of the prophet Oromila. E utilizando a mensagem do profeta Oromila. And we can begin to see how that message has been distorted and influenced by Christianity and Islam. E fazendo esse análise, nós vamos descobrir que a mensagem tradicional de Oromila tem sido influenciado pelas influências cristãs e islâmicos. I don't think that's inherently wrong, but I think it's helpful to understand the differences based on those influences. In particular, that becomes important when we're trying to interpret the symbolic language of our oral scripture. E essas influências islâmicas e cristãs se tornam muito importantes quando nós estamos tratando de interpretar a linguagem simbólica dos antepassados. So when I first went to Africa, there was a common belief that Ifá Orisha either didn't exist, or if it did exist, it was greatly diminished. Então, como eu falei, tinha essa percepção de que na Nigéria a espiritualidade de Ifá e de Orixá estava quase desaparecida. And there was a belief that the Ifá Orisha spiritual discipline in the diaspora was older and more complete. E também tinha, por causa dessa percepção, pessoas diziam que a prática de Orixá
e de Ifá e a diáspora era mais completa, mais forte, né, do que tinha na Nigéria. It is my belief that both of those beliefs are inaccurate. E eu acredito, baseado na minha experiência, de que essas percepções não são corretas. The reason I say that is every year in the third week of June, at the June summer solstice? E eu digo isso porque todos os anos, na terceira semana de junho, na solstice, eu não sei como se traduz isso. Sim, solstice. Egbe Ifá gathers to recite the entire oral scripture of Ifá called Odu Ifá. Os egbeis de Ifá na Nigéria, todos eles se reúnem para recitar o corpo todo de Ifá, que a gente chama Odu Ifá. So the recitation typically takes 4 days, 12 hours a day. Essa recitação de todos os Odus de Ifá, que são 256, geralmente leva 4 dias, recitando 12 horas por dia. And the recitation of the scripture is the responsibility of children. E a responsabilidade para essa recitação dos versos de Ifá está na mão de crianças. Usually the children are between 8 and 14 years old. E geralmente essas crianças têm entre 8 a 14 anos. At the end of each sentence, the grandparents will, if the sentence was spoken correctly, the grandparents will say "Hein." E quando as crianças vão recitar cada frase, no final da frase, os mais velhos que estão assistindo tudo, eles têm uma frase que eles dizem "Hein". E essa frase significa o que você recitou foi certo. So the word "Hein" essentially means you got that right, or you said that correctly. E foi isso, que essa palavra "Hein" significa você falou certo. If the elders don't say that, then the child doing the recitation will go back and try and correct it. E se o mais velho não disse essa palavra, a criança teria a oportunidade de corrigir. And if they miss 2 or 3 sentences in a row, they'll sit down, and then an older child will get up and continue the recitation. E se por qualquer motivo ele não consegue continuar, depois uma criança mais velha vai se levantar para tomar o lugar dele e continuar com a recitação. This ensures that nothing in the scripture is lost. Isso é processo que assegura que nada na escritura tradicional de Ifá se perde. And in the diaspora, we have books of verses of Odu that typically contain 2 or 3 verses for each Odu. Na diáspora, nós temos geralmente livros publicados que têm 2 ou 3 versos para cada Odu. For those that are not familiar with the scripture, it's the Odu. It's organized into what you could call 256 chapters. Para vocês que talvez não tenham conhecimento completo do sistema de Ifá, os Odus estão organizados em 256 capítulos ou livros. Which is essentially a long poem. Que é essencialmente uma poema muito extensa. And like I said, in the diaspora, we typically have 2, 3, maybe 4 verses for each. 4 verses for each chapter of the scripture. E na diáspora, geralmente, só temos acesso a 4, no máximo, versos para cada Odu.
In the oral scripture, as it's recited in Ode Remo, there's between 1 and 200 verses for each Ode. E em Oderemo, onde ele tem a base dele, existe entre 100 e 200 versos para cada Ode. So about 10 years ago, the University of Ile-Ife tried to write down all the verses. Então, 10 anos atrás, a Universidade de Ile-Ife começou projeto com o objetivo de documentar esses Odes. Because at the end of recording the first 16 chapters, they had over 1,000 pages of text. Então, eles terminaram os primeiros 16 e já tinha mais de 1.000 páginas com apenas 16 Odes. So based on this process, it's not fair to say that aspects of our faith have been lost in Africa. It's simply not true. Então, baseado nisso, a gente percebe que nós não temos, na realidade, perdido aspectos muito grandes de nossa tradição ou da nossa fé. And the reason I say this is the complete text of Odu includes a detailed description of all the rituals we do, all the initiations we do, and all the forms of healing and elevation that we engage in. E eu digo isso porque, além de os outros e todos os versos, a tradição oral contém toda uma descrição de todos os rituais que a gente faz dentro de que nós chamamos Ifá Orissa, todos os processos medicinais. So we have the medicine, the rituals, and what else did you say, Baba? See, yes. We have the medical rituals, medical practice, and what else did you say? Yeah, it's a complete compendium of every aspect of our ritual practice and our belief. Então, ele está dizendo que, além dos 256 odus e todos os versos, também existe uma descrição completa de todos os nossos rituais, de toda a medicina, de toda a prática da espiritualidade e Orissa. So having been blessed with access to the complete oracle, I want to address some of the other misconceptions that I've noticed over the years. Então, baseado nesse acesso aos 256 odus, eu queria conversar um pouco sobre outras ideias que precisam ser esclarecidas. The first one is that Ifá priests or awos don't go into possession. A primeira é que os sacerdotes de Ifá não entram em possessão. The Odu called Ogunda Osa Tem Odu que se chama Ogunda Osa. Not only says that awos go into possession, but it gives the oriki or invocation used to put an awo into an altered state. Esse Odu diz claramente que os awos de Olumela devem entrar em possessão e, além disso, dá a invocação para provocar a possessão de awos de Olumela. So 35 years ago, when I first went to Nigeria, there was a huge controversy over whether or not women could practice Ifá and whether or not gay men and women could practice Ifá. Também, 25 anos atrás, quando eu fui, tinha uma conversa, debate sobre se as mulheres poderiam ser iniciadas em Ifá. E também se as pessoas homossexuais poderiam ser iniciadas em Ifá. For those of us who practice traditional Yoruba Ifá, our spiritual leader is the Oni of Ile-Ife.
The only one, Baba? The Oni of Ile Ife is the spiritual leader of those who practice traditional Ifa and Orisha. E para nós que praticamos Ifá, o Arabá de Ile Ife é o líder máximo, é como o nosso Papa, né? Da espiritualidade de Ifá. The Oni of Ile Ife has given a group of 16 diviners called the Awoni the sanction to interpret Odu when there's a dispute over the meaning of a verse. E essa pessoa, Arabá, ele tem conselho desses 6 babalawos que tem a função de debater e analisar qualquer questão que surge em relação à interpretação de Odu. So the Awoni are E esse grupo é chamado Awoni. Are the diviners for the Oni. Então, esse grupo de babalawos. And the senior Ifa priest in all of Nigeria, certainly I would say they're the senior Ifa priest for all of us who practice traditional Ifa. Então, essas pessoas são um grupo de sacerdotes de Ifá com mais conhecimento e que formam esse grupo de conselho Arabá. So I essentially asked them 3 questions. Então, eu coloquei para eles 3 perguntas. First question I asked is, can a woman be initiated into Ifa and do divination as an awo? A primeira era, pode uma mulher ser iniciada em Ifá e manipular os instrumentos de divinação? Their answer was an unequivocal, absolute yes. E a resposta que eu recebi é absolutamente sim, não tem nenhuma restrição. As a corollary question, I asked if there was any restrictions on what a woman could do. Também eu perguntei, como parte dessa pergunta, se, como consequência dessa iniciação, existia qualquer limitação sobre ela em termos de prática, desenvolvimento de rituais ou práticas de Ifá. So their answer was the only restriction is they should only do what they knew how to do, but there was no limitation on what they were sanctioned to learn. E eles disseram que a única limitação sobre as mulheres é que elas podem só fazer o que elas sabem fazer. Mas aprender ou qualquer outra limitação não existia. I asked them if the women could see the inside of an Odu pot. Também eu perguntei se as mulheres poderiam ver dentro de o Ifá de Odu. Isso é uma questão porque esse Ifá de Odu é um instrumento de alta importância dentro do culto de Ifá, porque é o ventre pelo qual nasce os avós. Então, você só pode nascer avô se você possui esse ventre. Então, eu estou só dizendo isso para você entender porque essa pergunta está sendo levantada. Tá? Porque, Baba, just gave them a little bit of, just to tell them that the Odu pot is something that is very sacred in our tradition. Right, the Odu pot is typically used during the initiation process. So not only can the women look into it, but they have the responsibility of making those pots. Então, houve uma conversa de que as mulheres não podiam olhar para dentro desse Ifá. Mas ele fez a pergunta e a resposta foi não apenas elas têm direito e podem olhar para dentro, mas quem deve fabricar esse Ifá são as mulheres. There was a time when
the spiritual practice of Ifá excluded women from being mediums for the ancestors? Tinha momento em que as mulheres foram excluídas de serem médiums para os antepassados. But that restriction was lifted about 20 years ago. Mas essa restrição também foi tirada uns 20 anos atrás, when members of the Awani, or the elders of Ile Ife, initiated my daughter into ancestral reverence, or Egun. e isso aconteceu, ele sabe que isso aconteceu porque a própria filha dele foi iniciada em culto de Gungun. So the next, I think, next issue I wanted to address was the question of whether or not gay men could be initiated in Ifá. A terceira pergunta tinha a ver com a questão se pessoas gays poderiam ser iniciadas em Ifá. The answer was an unequivocal yes. E aí também a resposta, não existe nenhuma restrição sobre quem pode ser iniciado em Ifá. They actually thought the question was silly. Eles acharam que foi uma pergunta ridícula. So we can see that some of the differences of opinion on these issues is likely based on the influence of Western tradition, Western religious beliefs influencing our faith. É por isso que eu falei que na diáspora a gente encontra muita influência do cristianismo pesando sobre a nossa tradição. Having said all that, now again, I want to make it clear I'm not here to tell anybody how to do anything. Mas eu disse, eu só queria esclarecer esses pontos baseados na tradição que eles seguem, mas não está tratando de dizer para ninguém como ele tem que levar a sua prática. Mas dizendo como ele leva a prática deles. I want to be very, very clear about this. It's actually taboo, based on oaths that we swear in Ogboni, for an awo to go to someone's ritual and tell them they're doing things incorrectly. That is taboo. We need to be clear about it. It is forbidden by our spiritual practice. An awo cannot offer an opinion without being asked. Ele disse que, além de não querer parecer que está dizendo que, na realidade, dentro de Ifá, é um tabu muito sério para avô ir para casa de outro avô, ou uma Yamorixá, ou Babalorixá, e dizer que essa pessoa está fazendo alguma coisa errada. Ele disse que ele poderia, se ele vê o avô, ele ou ela, é pedido sua opinião, aí pode opinar, mas não pode, é tabu, então o avô chegar na casa de qualquer outra pessoa e julgar a prática. Your status as an elder in traditional Yoruba culture is based completely on your biological age. There is no inherent seniority of Ifa over Orisha at all in traditional Yoruba culture. Seniority is completely a factor of how old you are. Então, ele diz que na prática tradicional de Orisha, a pessoa chega a ser o mais velho baseado na sua idade biológica. E não existe nenhuma iniciação que dê para a pessoa autoridade simplesmente por causa da iniciação. A autoridade dentro da prática de Ifá, Orisha, tradicionalmente é baseado em idade biológica. So I believe, and I've experienced, and I'm disappointed to say, that
sometimes the young men will go to Africa, be initiated in Ifá, do no training, and come back and presume to tell older devotees how to practice our faith. That's just unacceptable. Ele diz que está colocando esse ponto porque existe, tanto na América do Norte como em outras partes do mundo, pessoas que se iniciam e aí se acham autoridades exclusivamente por causa da iniciação. A iniciação não faz a pessoa autoridade. E muito menos em relação a Yalorixás, o Babalawo, que tem tradição de muitos anos de organização de casas, de cuidados de suas casas. Essa iniciação não passa esse nível de autoridade para a uso de religião. So that begs the question, what am I doing here today at the university? Então, ele se pergunta o que ele está querendo compartilhar com vocês hoje. When I first started studying Ifá, the only books on the subject in English were written by anthropologists. Quando ele foi iniciado, os únicos livros que existiam nos Estados Unidos sobre Ifá foram escritos por antropólogos. You know, Ifá Orisha is probably the 6th largest religion in the world. A prática de Ìwa Pèlé é talvez a 5ª religião no mundo em termos de praticantes. And we do not need anybody's permission or any academic sanction to write theological books that express what we believe. E nós não precisamos de permissão de ninguém para nós que somos praticantes da tradição Ìwa Pèlé para escrever livros teológicos sobre a nossa prática. The first person to take the study of Ifá out of the anthropology department and put it in the philosophy department was Baba Wande Abimbala. E o primeiro pessoa que tirou o estudo de Ifá da antropologia e colocou dentro da filosofia foi o Baba Wande Abimbala. And he did that at the University of Ife. Isso foi na Universidade de Ifá. And in his doctoral thesis, he stated that the point of Ifá spiritual discipline was to develop good character. E como parte da sua tese de doutorado, ele colocou que o motivo da prática da disciplina espiritual de Ifá era o desenvolvimento de bom caráter. So the Yoruba word that's frequently translated to mean good character A palavra Yorùbá é utilizada traduzida para bom caráter, is Ìwa Pèlé. Ìwa Pèlé. But in studying that word, I came to understand that liturgical Yoruba is based on what linguists call elisions. Mas estudando Yorùbá e começando com essa palavra, eu entendi que o Yorùbá litúrgico é composto de elisões. So an elision is when you take a sentence and shorten it to make a single word. Uma elisão acontece quando você tem uma frase, mas você vai cortar essa frase e construir uma palavra só. In Yoruba language, this is usually done by dropping vowels. Isso é feito através em Yorùbá de tirar vocais.
So if you want to understand the meaning of the word, you recreate the sentence that created the word. Então, se você quer entender o significado dessa palavra, precisa recriar a frase que criou a palavra. So the word Ìwa Pèlé is from the lesion or the longer sentence Ìwa Pèlé. Então, Ìwa Pèlé nasce da frase Ìwa Pèlé Pèlé. e Ìwa Pèlé. Correct. The word Ìwa means I come, but it means I come in the sense of I return to earth by being reincarnated. Ìwa, I come. Ìwa significa eu venho, mas significa eu venho no sentido de que eu tenho retornado à Terra, no sentido de reencarnação. Opoi means I greet or to greet. Opoi significa eu saldo. And the word Ile usually means family, house, or earth. In this instance, it means earth. E lei, nesse contexto, que pode ser casa ou família, mas nesse contexto significa a terra. So when we say that good character is based on the idea that I reincarnate to greet the earth, it's based, go ahead. Quando nós dizemos, então, que o bom caráter está baseado em um ato de retornar para saudar a terra, it's based on the traditional Yoruba protocol that juniors greet elders, that students greet teachers, and not the other way around. Isso é baseado em primeiro, o princípio que os mais novos sempre vão saudar os mais velhos. So the inference of the word Ìwa Pèlé is that I come to earth to learn how to live in harmony with the earth. Então, Ìwa Pèlé significa que eu venho para a Terra para aprender como viver em harmonia com a Terra. So living in harmony also includes the idea of getting along with other people. Vivendo em harmonia com a Terra significa também vivendo em harmonia com os seres que habitam a Terra. So in the verse of our oral scripture called Iwori Ogbe, em dos odus chamado Ìwa Pèlé, it says those who follow the spiritual discipline of developing Ìwa Pèlé, or good character. Esse odus diz as pessoas que passam que praticam a disciplina espiritual do desenvolvimento de Ìwa Pèlé, o bom caráter. That verse says we make no judgments. Diz primeiro que nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento. We take nothing personally. Que nós não podemos levar nada pessoalmente. We speak with integrity or honesty. A gente fala com integridade e honestidade. We make no assumptions. Nós não fazemos nenhuma a gente não pode assumir nada. Isso é certo em português, assim, assumption, né? Sim. Sim. No assumption. And we assume everybody's doing the best they can. E nós pensamos que quando as pessoas vão agir, elas estão agindo de a melhor forma que elas podem. And we never engage in gossip. E que nós não podemos nunca entrar em fofocas. Those things seem fairly simple. Essas coisas parecem muito simples. But certainly in the United States, the violation of all those taboos has become normal. Mas a gente pode ver que no mundo de hoje, a violação desses tabus
são muito frequentes no nosso mundo de hoje. So the reason that we adhere to those principles is because Ifá teaches, the prophet Orunmila taught us, that if we follow those principles, we carry ourselves with our head and heart in alignment. E o motivo que esses princípios são importantes é porque o profeta Orunmila nos ensinou de que se nós seguirmos esses princípios, a gente anda na Terra com a cabeça e o coração alinhados. Ifá teaches that when our head and heart are in alignment, we experience what the Yorubas call suru, meaning inner peace. E os Yorubás ensinam que quando a gente anda com a cabeça e o coração em alinhamento, a gente anda em um estado que eles chamam sururu, que quer dizer paz interior. So when our head and heart are alignment, our right and left brain become balanced. Quando a gente anda em alinhamento, o cérebro esquerdo e direito também anda em alinhamento. When our right and left brain are balanced, we open the portals that allow us to communicate with spirit. E quando o cérebro direito e esquerdo está em alinhamento, isso abre portal que permite a gente comunicar diretamente com o espírito. So Ifá teaches that every single thing in creation has consciousness called Ori. Então, Ifá nos ensina que tudo que existe na criação tem consciência. So we're literally surrounded all the time, everywhere, by access to incredible wisdom and information. E devido a esse dentro da consciência, nós estamos cercados sempre, 24 horas por dia, com seres que têm conhecimentos, né, e que poderiam estar em contato com nós, transmitindo informações. So in studying the language and understanding the purpose of Ìwa Pèlé, I discovered a number of things. Então, quando a gente estuda essa questão da Ìwa Pèlé, do bom caráter, a gente passa a entender algumas coisas. One thing I discovered is that Ifá has an incredibly sophisticated system of psychological healing. Primeiro, eu descobri que Ifá tem sistema extremamente sofisticado de cura psicológico. The system predates Freud by thousands of years. É sistema de entendimento sobre a cura psicológica que existe milhares de anos antes de Freud. And Freud himself said that his understanding of psychology came from a group of healers in Jerusalem called the Essenes. E Freud mesmo disse que o entendimento dele sobre o processo psicológico tem sua base em grupo de curadores que existia em Jerusalém, e se chama os Essenes. The Essenes learned their psychology from the Egyptians. E esse povo, os Essenes, é documentado que eles aprenderam a sua ciência dos egípcios. And for a long discussion on another date, the Egyptians definitely had an influence on Ifá. E, sem dúvida, o Egito tem uma influência grande sobre Ifá. So the main point I'd like to make today is that I studied the linguistics of a man named Laird Scranton. Eu estudei
a metodologia de estudo de linguística de senhor que se chama Laird Scranton. He rewrote the Dictionary of Egyptian Hieroglyphics. Esse senhor reescreveu o dicionário da hieroglifo egípcio. And he made the point that Egyptian hieroglyphics have at least 7 layers of meaning. E ele documentou como hieroglífico tem 7 camadas de significado. So I believe that if that was true of Egyptian hieroglyphics, it was probably true of Odu Ifá. Então, eu pensei que se isso fosse verdade em relação a esses textos egípcios, poderia também ter a mesma realidade em relação a Odu Ifá. So for a long time, that was speculation on my part, and I couldn't really prove it. Durante muitos anos eu estudei isso e era especulação da minha parte, mas eu não tinha provas. Until I heard a lecture, I'm going to just show my pictures. A lecture by this man. Até eu tive acesso ao livro desse senhor, o Dr. Oyibo, que escreveu a teoria do campo unificado. Unified field theory is a foundational problem in Western science. Baba, can you repeat that for me, please? Yes, unified field theory is a fundamental concern of Western science. Então, ele disse que a teoria unificada de campo é uma preocupação fundamental da ciência ocidental. Unified field theory is the effort to have a single theoretical correlation between subatomic particles and the astrophysics of planetary movement. Ele disse que a teoria de campo unificado é uma tentativa de ter uma teoria que une os entendimentos sobre o movimento de partículas subatômicos, subatomic particles, and what else, Baba? Astrophysics, the relationship between stars and planets and solar systems. E a astrofísica, que é o movimento, o desenvolvimento e o movimento dos planetas nas estrelas. Dr. Yibo is a Nigerian engineer. O Dr. Yibo é engenheiro nigeriano who studied aerodynamics in aviation. Ele estudou aerodinâmica e aviação. He wrote a book that he described as the solution to the problem of unified field theory. Ele escreveu livro que foi a solução da teoria do campo unificado. Ele escreveu esse livro que solucionou essa questão na ciência. The book is essentially his theoretical mathematical formula for unified field theory. That mathematical formula is about 150 pages long. O livro dele é a fórmula que explica essa teoria do campo unificado. E how many pages, Bala? 150. 150 páginas.
He sent his formula to every major mathematical university in the world for peer review. Ele mandou esse livro para todas as universidades reconhecidas do mundo como universidades assim reconhecidas na matemática para que elas poderiam avaliar o trabalho dele. Nobody was able to find any flaws in his theory. E nenhuma universidade no mundo encontrou algum problema com a teoria do Dr. Ivo. So he held a press conference announcing the publication of his book and announcing the peer group review support of his theory. Ele teve encontro com a imprensa falando sobre a publicação do livro dele e também falando que o livro tinha sido analisado por todos os contemporâneos dele, nas melhores universidades do mundo, e que ele ia publicar o livro. By all rights, he should have gotten a Nobel Prize for that effort. E ele deveria ter recebido o prêmio Nobel pelo trabalho que ele fez. Unfortunately, a reporter at the press conference asked him where he came up with the idea. Mas, infelizmente, repórter que estava presente no encontro perguntou a ele como foi que ele conseguiu encontrar a solução para essa teoria da ciência. He said, I did not come up with it. I was taught the theory by my Ifá elders in Nigeria. E ele disse que eu não inventei a teoria. Eu fui ensinado a teoria pelos meus mais velhos em Ifá, Nigéria. His basic premise is this. E a premissa básica dele é: the frequency created by a sound wave a frequência criada por uma onda de som generates electricity. Gera eletricidade. Electricity, when the sound wave turns in on itself and forms a particle, Essa onda de som se mexe sobre si e cria partícula. Let me back that up. Sorry. So the Yorubas call the frequency created by sound, they call it ofo ashe. Os Yorubas chamam a frequência criada pelo som ofo ashe. The word ofo ashe means the spirit of the power of the words. Ofo ashe significa o espírito que existe dentro do poder da palavra. So sound as a carrier. Então, o som carrega, leva. As a carrier of electronic circuit, the Yoruba word for that electronic impulse is ashe. Então, o som carrega impulso elétrico. E esse impulso elétrico é chamado pelos Yorubas de axé. Ashe exists with different frequencies. Então, axé existe dentro de frequências. Next slide. Frequencies has to do with the space between each wave. A frequência é criada
através do espaço entre cada linha. But frequencies have the ability to, and this is where Ifá diverges from Western science. Frequency from sound generates color. E a frequência de som gera cor. And color is created when frequency stimulates the ear and the retina of the eye, and that the color ultimately only exists in the consciousness of the perceiver. Então, a cor é criado como resultado da projeção da voz, que estimula a frequência e é percebido por uma pessoa através do ouvido e a retina do olho. As part of the fundamental structure of creation, como parte da estrutura fundamental da criação, frequency creates geometric patterns. A frequência cria padrões geométricas diferentes. These geometric patterns Esses padrões geométricos are at the foundation of each of the verses of our sacred scripture called Odu. Está na base, na fundação dos versos da nossa escritura sagrada, que nós chamamos Odu. So, as a principle of Ìwa Paleocience and as a principle of Dr. Oyibo's unified field theory, como parte da teoria do Dr. Oyibo e também como parte da Paleociência Yorùbá, when a sound wave turns in on itself, it forms a particle. Quando a onda de som se inverte e cai em cima de si e cria uma partícula. And the particle is supported by what's called a torus field. E essa partícula é apoiada pelo que se chama campo de toros. A torus field is like a donut with a hole on the top and the hole on the bottom. O torus field é como eles dizem donut. Como é um donut em português? É assim, ó. Aquele pãozinho que é assim. Ah? Como é? Então, esse torus field é assim. Ela existe como um donut. Ok, Babá? Yes, the next picture. The structure of the torus field is supported by what's called a Merkaba. Então, esse campo de touros é apoiado pelo que se chama na ciência a Merkaba, que é esse desenho de dois pirâmides, de uma para baixo, um para baixo, outro para cima, se chama Merkaba. The Merkaba is two intersecting three-sided pyramids. E a Merkaba é construída de dois pirâmides, né, fazendo a interseção. According to quantum physics and according to Dr. Oyibo and according to Ifá, each of the
I'm sorry, go ahead. Segundo o Dr. Ivo, e segundo a física quântica, e segundo Ifá, each of the places where the pyramid touches the circumference of the circle em cada os pontos onde o pirâmide toca o círculo, is a potential interdimensional portal. existe portal interdimensional. So with a three-sided pyramid, you have three portals at the base and one at the apex. Então, com pirâmide de três lados, você tem três pontos na parte de baixo, three points on the bottom, babá. Three at the base, one at the top. Três na base e no topo. So you have a total of 8 portals in a Merkaba, or 8 places where the two triangles touch the circumference of the circle. E tem três em cima e embaixo, dando 8 pontos de contato. The creation of the Merkaba, according to Ifá, Dr. Oyibo, and quantum physics, is consciousness. Então, a construção da Merkaba, segundo o Dr. Oyibo e a teoria do campo unificado, e também segundo Ifá, a Merkaba é a estrutura primal para a construção da consciência na criação. This is a picture of the fundamental structure of the creation of all creation. Essa imagem aqui é a imagem fundamental de tudo que existe na criação. This pattern reoccurs in subatomic particles. Esse padrão aparece em todo partícula subatômico. It reoccurs in atoms. Aparece em átomo. It reoccurs in the elements. Aparece em todos os elementos. It reoccurs on gas clouds. On what? Gas clouds. Gas clouds. Yeah, emitted from stars. It's called nebulae. Aparece também em as estrelas, né? As composições de gás. These patterns reoccur in stars and they reoccur in planets. O padrão reaparece em planetas e também em estrelas. So the verses of Odu are a two-dimensional representation of this three-dimensional pattern. Então, os versos de Odu e Ifá são representações bidimensionais dessa realidade três-dimensional. So if a portal is opened, we mark one line in 2 quadrants. If it's closed, we mark two lines. So it looks like this as a sample. Se o portal está aberto, nós marcamos uma linha, traço. Se o portal está fechado, a gente marca 2 traços. This is a two-dimensional symbolic representation of the Merkaba. Isso é uma representação bidimensional do Merkaba. So because the Merkaba is a carrier of frequency, it's also a carrier of information. E porque a Merkaba carrega frequência, a Merkaba também carrega informação.
And when we put our head and heart in alignment through the development of good character, E quando nós colocamos a nossa cabeça e coração em alinhamento, como consequência de bom caráter, we can access the information coded into 256 different frequencies that are at the foundation of creation. nós temos a capacidade de acessar a informação que existe nos 256 frequências que estão na base de toda a criação. So, according to Dr. Oyibo, Segundo o Dr. Oyibo, the first manifestation of Merkaba was a hydrogen atom. a primeira manifestação de Merkaba foi átomo de hidrogênio, hidrogênio. And that the hydrogen atom became more complex through the process of evolution as a result of its interaction with consciousness. E esse átomo se tornou mais complexo no universo como consequência da sua interação com a consciência. So what Dr. Oyibo has done is provided a mathematical foundation for the ancient science of alchemy. Então, o que o Dr. Ivo, na realidade, forneceu para nós era a teoria matemática para o processo de alquimia. In other words, the complexity of atoms is a consequence of alchemical transformation. Então, ele quer dizer que a transformação de átomos acontece como consequência de processos alquímicos. And there's a lot of examples that prove unequivocally that the ancient Yorubas, the ancient Egyptians, ancient cultures in other parts of the world knew and understood the process of alchemy and were literally able to transform lead into gold. E existem provas científicas que os Yorubás e os egípcios tinham entendimento extremamente profundo sobre os processos alquímicos, especificamente como transformar o chumbo em ouro. Baba, do we need to take a break and take questions at this point? What's your suggestion? Babá está sugerindo, porque talvez vocês podem estar cansados de tomar movimentos e a gente retorna para ele quer também perguntas sobre o que ele tem apresentado até agora. Ele quer que vocês venham interrogar ele sobre essa informação. Vamos tomar 5 minutos. Você, né? Ok, Babá. Ok, também ele precisa tomar uma decisão também. Ok, Babá, let's do 5 minutes. I'm sorry, say again? Can we do 5? We can do 5-minute break. 5-minute what? Break. Break. Yes, that's a good idea. I'll be back in 5. Okay. 5 minutes. Is it all right so far? Oh, I'm sorry, I have a delay. I didn't realize you got all the answers. I'm just getting that. How's it going? It's going really good, Bobby. I believe it. Really good.
Are we ready? One moment, Baba. Say again? Hold on, just one moment. We're getting people back into the room. All right. Just 1 moment. So, Baba, I'm going to make an announcement that the people who are listening in English, we're asking that they can write questions in the chat. That's fine. All right? Yep. E as pessoas que também estão nos ouvindo em português, que têm perguntas, a gente pode escrever também no chat e vamos acompanhar. Nós estamos com muitas pessoas norte-americanas, né, que são praticantes da espiritualidade taoísta, que estão muito interessados em fazer link com o povo aqui do Brasil, né? E a gente acha importante, interessante essa possibilidade de intercâmbio. O Babá tem um EP que se chama EP Ìwa Pèlé, e é um EP muito grande, muito conhecido nos Estados Unidos, e todo esse povo está doido para conhecer o Brasil e ter contato com, principalmente nós do Axé aqui do Brasil. Estamos de volta. Cadê o Eduardo? Oh, você falou com o Henrique que ele queria. Ele está nos ouvindo. Henrique, I would like to just say good night to all of the Awos in the United States, to all of my brothers and sisters of Ìwa Pèlé, especially to Vietnamese and to Oroku, Tipashe, to all the others that are with us tonight. Thank you for joining us. We ask your forgiveness for starting late, but we are very happy to be together here with Baba. So, who has questions? Quem tem perguntas? Baba, can we start with some questions here? Sure. Okay. Wait. Primeiro o seu nome. Marcos, ok. Eu gostaria que ele falasse pouco mais a respeito da... Fala no microfone. Eu vou ter que traduzir. Tá. A respeito da relação frequência, onda sonora e as cores que são geradas. Baba, o Marcos is asking if you could talk a little bit more about the relationship between sound, frequency, color, how that manifests in the universe as a general matter, and how Ifá addresses that. He's interested in having more information on that. Yes. Okay. Listen. Okay. Let me answer that. I've made two extraordinary claims here.
and they require extraordinary proof, I believe. Baba, could you repeat that, please? Yeah, I've made two extraordinary claims. One is that everything in the creation has consciousness, and the other extraordinary claim is that we co-create the universe. Então, ele diz que ele fez, nesta palestra, algumas declarações extraordinárias. E que essas declarações exigem provas. Ele disse, primeiro, a primeira declaração que ele fez é que tudo que existe no universo tem consciência. E a segunda coisa que ele disse foi, efetivamente, que nós co-criamos o universo. Ok, Baba? Yeah, so the implication of those two statements is that the corpus of symbols we call Odu Ifá is a complete map of creation. It includes everything. Então, a implicação dessas duas declarações que ele fez é que o corpo de versos que nós chamamos Odu Ifá contém o mapa completo de todo o processo de criação do universo. And because we, as Awos, know what reality looks like, we can transform it for the purpose of fixing problems. E porque nós que somos Awos sabemos como se parece a realidade que foi essas escrituras, nós então temos as competências, a capacidade de transformar essas realidades para as pessoas e trazer respostas para os seus problemas. So it's really important to understand that the divination we do is not fortune telling, it's problem solving. Então, é muito importante entender que o processo de divinação Ifá não tem nada a ver com dizer a fortuna de uma pessoa. Nós estamos trabalhando com um sistema poderoso de resolver problemas. And so when we do divination, the Merkaba that shows up in divination defines the problem. Então, quando nós lançamos o Pele Ifá e a gente faz a divinação, em cima desse lance aparece a Merkaba. E esse Merkaba identifica exatamente qual é o problema que a pessoa traz. Porque, de novo, achei, tudo é energia. Tell the person, sorry. Go ahead. Tell the person that I'll answer the question. I'm leading up to it. Ele disse, Marcos, tenha paciência, porque está chegando a resposta à sua pergunta. So when you see a problem, you create the solution by invoking the opposite Merkaba of the one that's causing the problem. Então, quando nós identificamos o Merkaba que está criando o problema na vida da pessoa, a gente invoca o Merkaba oposto para trazer a solução desse problema. In the process, you're using the frequency of problem solution to create an altered state of consciousness. Então, a gente vai utilizar a frequência da solução para criar estado alterado da consciência. That frequency has the ability to create colors that are generated by the different chakras in the body. E essa frequência tem a capacidade de gerar cores que são reconhecidos pelas chakras
que existe no corpo humano. In Yorùbá, each chakra is related to the word for chakra in Yorùbá is Iwaju. E a palavra em Yorùbá para chakra é Iwaju. So, according to Ifá theory of consciousness, Então, segundo a teoria de consciência de Ifá, everybody has 256 chakras that connect us to the world. cada pessoa humana tem 256 chakras que lhe conecta ao mundo real, o mundo que existe. So when we use color and sound, we use it first in divination to link up or empathize with the problem. Então a gente utiliza cor e som primeiramente para criar empatia And com a pessoa. when we're psychically linked with our client, we transform our consciousness into the solution, and that has the effect of healing the problem for the person who's looking for guidance. We transform our consciousness into what? Into the solution. Então, a gente, através da manipulação da cor e som e a empatia, a gente faz a transformação do problema da pessoa em solução, também através da manipulação do mercado da solução. So if we're using two odus, that can be at least 4 different orishas or 4 different color patterns to answer the question of Yale Mambo. Yeah. What's that again, Baba? Can you repeat that? If you're using problem solution, that's 2 odus or 4 legs of Ifá, and each of those legs can have a different color, different frequency, and different connection to spirit. Então, em uma consulta normal para uma pessoa, você vai ter 2 odus. Que identifica o problema, que são 4 pernas, e o odu da solução, que também, desculpa, vai ter você vai ter, vamos dizer que o problema é o Yekumeji, são 2 pernas, e aí a gente vai fazer a solução, que seria converter cada 2 em 1. Aí, no caso, você teria 4 pernas, cada um com sua frequência e sua luz, sua cor. Would you ask Ye Mambo if I answered your question? About the multiple orishas, Yes. O Marcos is asking, ele está perguntando se respondeu a sua pergunta ou você precisa mais. Por hoje tá ótimo. So he said, for today, just for today, that's going to answer his question. So that question there is, if a person has multiple orishas that appear in one odu, would they be connected to those? Okay, that's the one you just answered, right, Mama? Yeah, the answer to that question is yes. That's absolutely right. That's what happens. Então, ele está dizendo que em uma solução em que você teria 4 linhas de Ifá, em essas linhas também você vai ter múltiplos orixás que vão responder, que também vão fazer parte da solução desse problema, né? Então, o Odu vai indicar qual é a frequência,
orista que precisa ser acionado para avançar a transformação alquímica de um problema para a pessoa. Ok. Sim. So is there another question, or can I move on? Yeah, there is one more question. Yeah, go ahead. This person is going to speak in Portuguese and I'll translate so that the people listening in Portuguese can understand. Hold on. That's fine. Boa noite a todos aqui, a todos. Eu queria saber se para cada odô tem uma gradação de cor e se essa gradação é vinculada com a cor do orixá e com os elementos da natureza, nas variações de preto, de azul, de amarelo, por exemplo, do vermelho, do branco. So, Baba, she's asking whether on this question of colors, if each Odu brings its own colors or variations of colors in the process of resolving problems. Yeah, each Odu has its own frequency, which is coded into the invocations we call Oriki. So, cada Odu tem sua frequência. E essa frequência é acessado através das invocações que nós chamamos Oriki. The colors are usually a part of the visionary process, and because there's over 256 colors, it's sometimes hard to make the distinctions, but the color coupled with the frequency gives us a sense of the energy we're working with. Então, existe mais de 256 cores. Então, nas invocações, às vezes, não é possível você sempre ver quais são as faixas de cores que estão todas envolvidas, né? Mas esse processo da manipulação do som e frequência que permite a manifestação de cor. Então, a sua pergunta, se em cada Odu vai ter cor, e essa cor vai depender do uso do som, né, que vai ser invocado através do Oriki, que vai produzir essa variação de cores necessárias para o aparecimento de uma nova realidade. Entendeu? Did that answer the question for her? I hope. Mas é isso, esse é o processo de transformação. Sim, Babá. É que não tem uma função. One moment, Babá. Babá, you can move on. Então ele quer avançar porque ele quer deixar outras informações importantes para vocês. Okay, Babá, you can go ahead. Okay, listen, will you tell, can we skip ahead to this picture? Henrique. Yeah, there we go. Okay, so I made the extraordinary claim that subatomic particles have consciousness. Eu fiz uma declaração extraordinária dizendo que partículas subatômicas têm consciência.
The people who study quantum physics say this picture is proof that subatomic particles have consciousness. E as pessoas que estudam a química quântica dizem que essa fórmula aqui é a prova de que partículas subatômicas têm consciência. This is a picture of a collision of particles inside a cyclotron. Essa aqui é uma fotografia da colisão de partículas dentro de uma máquina onde se colide partículas. What's the name of the machine, Baba? Say again? What's the name of the machine that collides particles? Oh, it's a cyclotron. It's like a 17-mile circular tube where particles spin around and collide in each other. É uma tubulação que estende na base de 25, 26 quilômetros em um círculo e que eles disparam as partículas para que elas possam se bater, né? Sim, Babá. If we lived in a mechanistic, if we lived in a mechanistic universe, when particles collided, they should be predictable in their reaction, the way you hit a pool ball on a pool table. Então, se a gente viria em universo mecânica, a gente deveria ter a capacidade de provar que quando tem essa colisão, a gente deve saber o que ia acontecer. Se a colisão é mecânica, é como ele disse quando você está jogando sinuca, você sabe quando você bate essa bola, mais ou menos para onde é que ela vai. Vai para lá. But in this picture, this picture shows that there's a range of reactions to a specific collision. Então, mas essa foto aqui demonstra que você tem uma faixa de reações que acontece quando você tem essa colisão. Não é que vai em uma direção só. Você tem uma variedade de respostas. That means that the particles are engaged in the process of choosing their trajectory. Isso significa que esses partículas, quando eles se explodem, eles fazem escolha para onde é que eles vão. Is that clear? Sim, e escolha é a definição básica de consciência. So was there a question? I'm hearing a question. Question. Aleatório. Or random. Is there a choice or? Aleatório. Aleatório. Baba, she's asking, how do we know that it's not just random? Yes, because a man named David Bohm did experiments where he showed that the expectation of the observer affected the trajectory of the particle, which implied consciousness communicating across the realms of reality. Ele disse que a gente sabe que não é aleatório, porque experimentos feitos por um cientista de nome, o nome dele é David Bohm, demonstra que o resultado dessa explosão varia quando tinha uma pessoa humana olhando. In other words,
it's led to a fundamental principle of particle physics that the expectation of the observer influences the action of the particle. Então, isso significa que eles têm provado que a expectativa de quem está observando impacta na reação da partícula. So David Bohm's ideas are absolutely, completely consistent with paleoscience as coded into Odu Ifá, as I understand it. E essas ideias desse cientista, reflete exatamente o pensamento que é expressado em Odu Ifá. So when Bohm came up with these ideas in 1954, a man named Dr. Oppenheimer gathered together 30 physicists in New Mexico, including Planck and Einstein, and asked them if anybody could provide proof that David Bohm was incorrect. Então, nos anos 40, quando saiu essa teoria desse cientista David Bohm, foi reunido no estado de Novo México, nos Estados Unidos, os cientistas mais renomes do mundo, e foram dados a missão de provar que a teoria de Bohm sobre a expectativa mudando a consciência se eles poderiam provar que ele estava errado. E eles não conseguiram provar que ele estava errado. None of the 30 physicists present at that meeting could present any information that contradicted or challenged Bohm's theory. Nenhum dos cientistas físicos que estavam presentes conseguiu apresentar nenhuma evidência de que a teoria dele estava errada. Oppenheimer then made the decision that since nobody could contradict it, that the academia would ignore it completely. E foi feita uma decisão pelo cientista, pelo nome de Oppenheimer, que era quem convocou em nome do governo. Esses cientistas tomaram uma decisão de esconder essas informações. The next thing Oppenheimer did was tell the FBI that Bohm was a communist and he was deported from the United States. E esse cientista, o David Bohm, eles chamaram ele de comunista e, eventualmente, ele foi deportado dos Estados Unidos e, eventualmente, foi morto. Was he killed by the CIA, Papa? No, the FBI. Foi morto pelo FBI. Sorry, was that a question? No, I was just, okay, you can keep going. Keep going? Yes. Okay, so the reason this information was suppressed is because if you really, this is a complicated subject that we can go into at a future seminar. But the implication of Bohm's ideas is free energy, levitation, time travel, the ability to teleport physical things in the universe, and the ability to travel faster than the speed of light. That's the implication of his theories, and those theories match Ifá cosmology absolutely 100%. Então, ele diz que o motivo que essa informação foi reprimida é porque as consequências dessas informações têm implicação em a nossa capacidade de acessar energia livre. E aí, se a gente tem como acessar energia livre, nós não temos necessidade de nada de petróleo.
aí vamos fazer a ligação. Essas informações também têm ligações com a capacidade da gente de viajar no tempo, tem a ver com a nossa capacidade de fazer teletransportação de matérias e a nossa capacidade de viajar mais rápido do que a velocidade de som. So the reason that's important, the point I'm trying to make here today is that we can reclaim quantum physics using the symbolism of Odu Ifa to bypass the suppression of this information and build our own anti-gravitational machines, our own free energy machines, our own alternative engineering of reality that is, I believe, at this point in our history, key to survival. Eu estou querendo focar a atenção sobre essa informação, porque através desse conhecimento nós temos a capacidade de utilizar Ifá como um sistema para construir nossas próprias máquinas de energia. Nós temos a capacidade de ter acesso aos processos de alteração da realidade e existe também a possibilidade da gente transformar a nossa existência dentro dessa prisão, desse modelo, utilizando o nosso conhecimento ancestral. So we can understand that our ancient African ancestors understood this technology if we take a look at the pyramids in Giza. Nós podemos entender facilmente que os nossos antepassados tinham acesso a essa informação olhando simplesmente para os pirâmides em Giza. The pyramids were not a tomb, they were a machine that generated energy. E esses pirâmides em Giza, já nós sabemos que são máquinas para geração de energia. Two Ukrainian geologists studied the calcium deposits on the Sphinx. Dois cientistas da Ucrânia fizeram um estudo profundo dos depósitos de cálcio encontrados na base dos pirâmides. And determined that the Sphinx was 200,000 years old. E esses depósitos revelaram que essas construções tinham 200.000 anos. Which conforms with the oral history of the Egyptian families that are descendants of the builders of the pyramid. They were the descendants of what? The Egyptian families who built the pyramids. E essas datas correspondem com as informações que a gente tem extraído da história das famílias egípcias. So in South Africa, can we show this picture? Back it up. Go back a little bit. One more. Yes, okay. So in South Africa, a man named Michael Tillinger has documented a series of stone circles that include the symbolism of all the geometric patterns of Odu Ifa. This is the most basic and most obvious. This is a circular stone structure that reflects the structure of a Merkaba.
Então, esse senhor Michael Pèlé, ele tem feito estudo profundo em todo o mundo sobre a existência dessas estruturas de pedra, que em todos eles é refletido essa estrutura básica da criação que a gente chama a mercado. So next picture. You can see there's looks like a highway coming out of the circle. You see that? The highway? It looks like a what about? A highway. Say that again. Right here, you see where my finger is? There's two lines of stones that form a highway. Ele está dizendo que nessa parte que está saindo do círculo, com dois lados, parece uma autopista. Those two lines of stones are not a highway because there's no way to get in and out of the circle to those lines of stones. Those lines of stones are energy connectors between each geometric pattern. Ele disse que não é uma pista, porque não existe como entrar no círculo. Ele diz que o que nós temos aqui é uma construção criada para gerar energia. The patterns inside the stone circles are exactly the same as the patterns created by frequencies in a Merkaba. E ele disse que os padrões que estão dentro do círculo são exatamente parecidos com padrões que se criam dentro da Merkaba. So these stone circles originate. Can you show the next picture? Next one. Sorry, next one. Yes, these stone circles originated at this point, which is a structure similar to Stonehenge. Então, ele diz, what did you say about can you repeat that? Yes, the stone circles in those other pictures originate at this point. Então, ele diz que essas outras figuras, essas outras fotos que a gente passou, na realidade, eles têm origem aqui. This is a calendar similar to Stonehenge. Aqui é tipo de calendário parecido com outro site que é conhecido como Stonehenge. It's a calendar, and the reason the calendar is important E o calendário é importante porque is these circles are located above earth chakras. Can you repeat that? Yes, these circles are located above what are called earth chakras or energy portals. Porque o calendário é importante porque essas construções estão localizadas em lugares onde a gente tem acesso às chakras da Terra. And those portals open and close based on the gravitational pull of planets at different times of the year. E essas chakras vão abrir e fechar baseado na gravidade, no empurrar da gravidade, que vai variando em momentos distintos do ano, do ciclo do ano. So that was the original purpose of astrology, was to track the opening and closing of earth chakras, which are marked by stone megalithic structures. Então isso foi como surgiu a ciência da astrologia, que tinha o propósito de mapear o movimento das chakras da Terra. These stone circles form a connecting link from South Africa to the pyramids in Giza in the straight line. Essas chakras
elas existe uma conexão que vai desde a África do Sul até Egito. Michael Tillinger has photographed and documented over 800,000 of these circles along the east coast of Africa. E no trabalho do Michael Tillinger, ele tem documentado mais de 8.000 dessas formações na costa oeste da África. So if you look at both Odu Ifá and if you look at Egyptian hieroglyphs, and you believe that the people who wrote those things are telling us the truth and not just making stuff up. Então, se nós estudamos o Odu Ifá e a gente estuda também os hieroglíficos, né? Egípcios, né? Aí, se você faz um estudo desses duas fontes de informação, ok, pescaria. Yes, we see that the pharaohs were initiated in a ceremony similar to Ifá initiation. A gente vai ver que os faraós passaram por um processo de iniciação que é muito parecido com o processo de iniciação que fazemos hoje para Ifá. And they would sit in the box in the king's chamber that's described as a tomb, which it wasn't. That was the place where the pharaoh would use. I'm sorry. The pharaoh would sit in that box in the king's chamber and use his consciousness to terraform the earth based on the influx of energy from these spiral patterns, and his prayers would shift depending on which of these portals was open at any given time. Então, o faraó ficaria sentado em um espaço específico do pirâmide e faria uma ligação com sua consciência com o objetivo de avançar o processo de terraformagem do planeta. E o trabalho feito dependia dos chakras da Terra abertos nesses momentos. Então, eles sentavam no pirâmide e tinha como ele fazer ligação através da consciência com esses chakras da Terra que estavam abertos, utilizando essa energia para terraformagem. Terraformagem é você elaborando a forma, a vegetação, tudo do planeta. Você fazer o processo da formação da Terra, eles fizeram isso através da energia dos pirâmides mortais em várias partes da Terra. Ok, Baba? We know that about the pharaoh because the initiation for pharaoh is exactly identical to the initiation for Oba or Yoruba kings. It's a 91-day process designed to open up all 256 portals in the consciousness of the king. Então, nós sabemos que o processo de iniciação dos faraós era basicamente o mesmo processo de iniciação dos Obás e Yorubás, porque foi um processo de 90 dias em que o objetivo era abrir todos os chakras das pessoas sendo iniciado e ligar essas chakras com os chakras do planeta e do universo. So the Yoruba kings have, in olden days, had no political responsibilities or no right to rule or make decisions about the politics of a community. Their job was to open and maintain an opening in the portals between heaven and earth,
and to use that opening to create abundance on the physical landscape of the community. Então, até hoje, os Obás Yorùbá, eles não têm poder de decisão política. O trabalho deles é abrir e manter aberto os portais entre o céu e a terra, com o propósito de avançar o desenvolvimento da comunidade. So in Ile Ife, where the Oni lives and who functions as a portal between heaven and earth, there are stone circles used by Ifa priests to pray into the circles like this and have the prayers go into an underground system of waterways which carries the E-ray of their prayers throughout Yorùbá land. Então, o Oni de Ife, o rei, ele tem um grupo de sacerdotes, que são amuses, que eles sentam em cima de uma construção parecida com essa, de pedra, e todos os dias eles fazem as rezas, e embaixo deles, embaixo dessa configuração, existe água. E essa construção da pedra e a água embaixo é utilizado para que as orações desses sacerdotes passam pelas pedras e caem na água. E essa água passa por todo o território de Yorùbá. Então, é um sistema de levar o que ele chama Ire para todo o território através da manipulação do som e as pedras. So the secrets of how to use these stone circles was taken to Yorùbá land. It was also taken to Jerusalem by Moses, and it was taken from Jerusalem to Europe by the Knights Templars. Esse conhecimento, esse segredo dessa pedra foi levado do Egito para a terra do Yorùbá. Foi também levado para Jerusalém. E esse conhecimento foi levado pelos soldados que foram chamados templares, né? Eles pegaram essa informação e levaram para a Europa. So the ancient paleoscience coded into Odu Ifá is identical to the ancient paleoscience coded into the myths of the Holy Grail. Então, os segredos que existem codificados em Ifá são os mesmos segredos e mistérios que existem em Santo Grau, né? São os mesmos mistérios que existem no Santo Grau. So my point, I think, for today, I think we're getting ready to wind this up. Yes. The ability to understand these patterns and to use them to create a better world is coded into the language of Odu Ifá, and that every spiritual force is a force in nature that has a geometric pattern and a relationship to the fundamental structure of everything in the universe. So, então, ele está dizendo que a importância do que nós estamos falando é que a gente tem, através dessa ciência, a possibilidade de criar um mundo melhor. E a gente faz isso através da manipulação dessa ciência
e a transformação da nossa realidade. So the point being is that our ancient Yoruba ancestors understood this system of science, and they preserved it in Odu because they understood the crisis that we're facing right now, and they wanted to give us the tools to survive that crisis. Então, entenda bem que os nossos antepassados, os africanos, eles tinham, e eles foram eles que criaram e organizaram essa ciência. E eles preservaram essa ciência porque eles sabiam que nós íamos enfrentar crises. E a gente precisava ter ferramentas para enfrentar essas crises. E essas informações, essa ciência, o que a gente chama a paleociência africana, é exatamente a ciência antes da ciência ocidental, que nos fornece os instrumentos para recriar a nossa realidade. So my point is this: I'm asking as an owl that our community stop arguing over petty nonsense and come together to begin to understand, compare our understanding, and share the wisdom that's coded into Odu so that we can reclaim the science that we need to save our planet. Então, ele quer que todo mundo entenda o trabalho dele e o que ele está pedindo a nós é que a gente pare os desentendimentos, as brigas que não têm sentido nenhum, que estão sendo colocados aí exatamente para nos manter divididos. E que a gente começa a focar sobre como a gente possa resgatar a sabedoria de nossos antepassados para a gente poder ter a capacidade de resgatar o planeta que estamos perdendo. So we'll take a couple of questions and call it a day. How's that? Então, I think we're going to call it a day, Mama. We'll leave the questions. We're going to set up another session, and we'll deal with the questions then. Is that okay with you? That's fine. That's fine. Listen, if people want to really take a deep dive into the science and the liturgical Yoruba that describes that science, I'd be willing to do a weekend webinar, a day-long conference or like that. Okay. Então, ele está dizendo o seguinte, que se existem pessoas aqui que têm interesse em mergulhar mais nessa ciência dos anciãos, dos nossos antepassados, ele está disposto a organizar um encontro de um dia, um final de semana, para a gente tratar esse assunto. E também eu estava dizendo aqui para os irmãos aqui que a gente está organizando um curso que acho que a gente vai lançar em junho, que vai ser de 4 a 6 meses, em que nós vamos fazer um mergulho muito profundo em todos os aspectos de Ifá, Orissa e a Terra, né? As fórmulas químicas, os protocolos, como através da nossa ciência a gente possa transformar a nossa realidade. Quer dizer, tirar essa prática do folclore e recolocar ela dentro da ciência, dentro da física. A física quântica é nossa.
e a gente já faz milênia, a gente está manipulando a física quântica. Nos últimos 300, 400 anos, foi feito desaparecer essa informação. A escravidão, a discriminação, o racismo, a inferiorização, todo tipo de... para a gente entender o antinegro, e por que o antinegro? Porque é um fenômeno global. Tem que entender a ciência, a paleociência negra. Okay, Baba, the last thing I want to say is that it's not possible for Awos to go into possession with the spirit of Elah without the ritual support of Iami, the primordial mothers in the woman's society. So tomorrow, EF Jalabi, Sarah Roach is going to talk about that. I really think it's not an issue if Ifa priests don't go into possession. The issue is they don't know how. And she can bless us by explaining that and give us some insight so we can reclaim that essential aspect of our priesthood. Então, ele está dizendo que eles estavam falando sobre a questão da possessão dos sacerdotes de Ifá. Mas ele diz que o problema é muito mais profundo. É que todo esse sistema que ele está falando está baseado no poder das Iamis. Tudo isso é baseado no poder feminino. Se nós não resgate esse entendimento que nos liga à Terra, não tem condições da gente nos salvar. Então, amanhã, uma Ialifá, uma mulher desse Ialifá, uma velha, vai falar sobre esse poder feminino e as Iamis. A gente estava falando sobre o Ibaudu, que é o ventre, né? Que todo ser humano não, mas todos nós que somos alguns homens, porque as mulheres não precisam, porque elas já contêm dentro de si a mapa de toda a criação existe dentro do ventre de cada mulher. Nós homens somos incompletos. Para nós sermos agorúmila, nós temos que receber um ventre de mulheres. Nada a gente pode fazer sem mulher. Nada, não existe, nem pensar. Então, toda essa maluquice de violência contra a mulher e todo tipo de maluquice que a gente está envolvido em relação. Isso aí é uma herança fora da nossa tradição espiritual que nós estamos participando, que nós somos cúmplices. Não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Então, amanhã, nós vamos tratar esse assunto do poder feminino, das Iamis, como a base de toda a existência de vida do planeta. Então, vocês não vão querer perder amanhã, né? Principalmente os homens. Quem precisa estar mais somos nós, para a gente entender, para a gente resgatar também quem, na realidade, somos nós. Esse conhecimento também está pedido. Quem somos nós? Então, Baba, we want to thank you for the tremendous opportunity to share. Ele está querendo saber, você tem interesse em fazer uma aula de um dia, ao final de semana? Tem interesse em fazer? Certo? Então, a gente vamos fazer uma lista aqui
com nome e e-mail e telefone, a gente vamos marcar e a gente faz essa aula com ele. So there are folks that want to do the extended class. We'll start trying to get that together in the next few weeks. And we'll all be there tomorrow to hear realizada. Okay. Last thing, I'm looking forward to coming to Brazil and eating some of that good food down there. Ele disse que ele está doido para chegar no Brasil e participar de toda essa culinária deliciosa brasileira. Bem, seja bem-vindo. Feel welcome, Baba. Sim. What's her name? Selma. Baba, Selma is saying you're very welcome to come. I like it. Expect me. Então, ele disse que pode esperar que ele vai aparecer. Ótimo. Obrigado, Baba. Listen, is it possible for me to see the audience, see who I was talking to? Can you turn the camera around? Ele está perguntando, tem como ele ver aqui? Just a minute, Baba. That's better. That's better. Yes. Vem. Você já está. Listen, Baba, translate for me. Say thank you, thank you, thank you. What's that, Baba? Say thank you. Tell people I enjoy talking to serious students of Ifá. Ele está dizendo que ele está muito feliz com esse encontro e ele está dizendo que está procurando estudantes sérios de Ifá para passar essa informação. Okay, Baba, we're going to have some serious students. Well, we'll talk again. Everybody's appreciated and stay safe. Então, ele diz que todos vocês são muito apreciados e ele está mandando uma bênção dele. Axé. Obrigado.